smell of sea salt in the air, it was there, and with the freshness of so much greenery. একদিকে চারিদিকে সমুদ্র, তার মধ্যে ফরেস্ট, তার মধ্যে কিছু ছোট ছোট বাড়ি, একটা অদ্ভুত ফিলিংস হচ্ছিল। জলটা একদম নীল জল আর সাদা বালি। And the roads were very clean. Amazing, অদ্ভুত। Also, Andaman is a story of our freedom fight, the story of Kala Pani ki saza. হিস্টোরিক্যাল ব্যাপারটাও খুব রোমাঞ্চকর, যে প্রথম ব্রিটিশরা আমাদের দেশের যত স্বাধীনতা সংগ্রামী এদেরকে গিয়ে এই সেলুলার জেলের মধ্যে কালাপানি এদের এখানে রেখে দিত। The adventures that you cannot do in India, you can do in Andamans. অসাধারণ কিছু দৃশ্য দেখে আসলাম যেগুলো হয়তো আর দেখতে পাবো। I wanted to go back to Andamans once again.